Sahana will now present before you the Jathiswaram. In this dance number, Jatis or dance patterns are interwoven into the swara or the melody. There's no storyline, and it is just a dance of pure enjoyment and the pure technique of Bharatanatyam. This is in the raga Hamsadhvani and a time cycle of Rupaka or 6 beats. The Jathiswaram. Sa ni pa ga ri sa ni pa ni sa ri sa ga ri ga pa ni sa ni pa ga ri sa ni pa ni sa ri sa ga ri ga pa ni sa ni pa ga ri sa ni pa ni sa ri sa ga ri ga pa ni sa ni pa ga ri sa ni pa ni sa ri sa ga ri ga pa ni sa. Kukunde kakuntari tam tarita jom kakunde kukuntari tai tarita jom kukunde kakuntari tam tarita jom kakunde kukuntari tai tarita jom kukunde kakuntari tam tarita kitta kukunde kakuntari tai tarita kitta kukunde kakuntari tam tattari tajonu tadini kukunde kakuntari tai takattari takajonu takadini kukunde kakuntari takatam gudam takadam takade gudam kukunde kakuntari takatai gudam takade gudam kukunde kakuntari takatam gudam takade gudam sa ni pa ga ri sa ni pa ni sa ri sa ga ri ga pa ni sa ni pa ga ri sa ni pa ni sa ri sa ga ri ga pa ni sa ni pa ga ri sa ni pa ni sa ri sa ga ri ga pa ni sa ni pa ga ri sa ni pa ni sa ri sa ga ri ga pa ni sa ni pa ga ri sa ni pa ni sa ri sa ga ri ga pa ni sa ni pa ga ri sa ni pa ni sa ri sa ga ri ga pa ri sa. Sa ni pa ga ri sa ni pa ni sa ri sa ga ri ga pa ni sa ni pa ga ri sa ni pa ni sa ri sa ga ri ga pa ni sa ni pa ga ri sa ni pa ni sa ri sa ga ri ga pa ni sa ni pa ga ri sa ni pa ni sa ri sa ga ri ga pa ni sa ni pa ga ri sa ni pa ni sa ri sa ga ri ga pa ni sa ni pa ga ri sa
ga pa ni sa re ni sa pa ni sa re sa ni pa ga ri ga pa ni sa ni pa ga ri sa ni pa ni sa ri sa ga ri ga pa ni sa re ni sa pa ni sa re sa ni pa ga ri ga pa ni sa re ni sa pa ni sa re sa ni pa ga ri ga pa ni sa ni pa ga ri sa ni pa ri sa ri sa ga ri ga pa ni sa. Ga pa ri ga sa ri ni sa pa ni sa ri ga pa ni sa ri sa ga ri sa ni pa ni sa ni pa ga ri ga pa ni ga pa ri ga sa ri ni sa ri ga pa ni sa ri sa ga ri sa ni pa ni sa ni pa ga ri ga pa ni sa ni pa ga ri sa ni pa ri sa ri sa ga ri ga pa ri sa. Sa sa ni ri sa ni pa pa sa ni pa ga ri ri ga ri sa ri ga pa ni sa sa ni ri sa ni pa pa sa ni pa ga ri ri ga ri sa ri ga pa ni sa ri ga ri sa ni pa ni sa ri sa ni pa ga pa ni sa ri sa ni pa ga ri sa ni sa ri ga pa ni sa ri Bharatanatyam, as I don't know if Tyler did explain that, it's a composite art form. It's not just technique, which is complex footwork and rhythmic patterns and hands and feet and that are moving to so many different rhythms, but it is also about abhinaya, or the expressive element, where we tell stories that are contemporary, stories that are from the epics, from our ancient classics, stories that encompass all the emotions that human beings feel. We may attribute them to the gods or the deities or to kings, but they are emotions that you and I are familiar with. So this next dance is called a varnam, which literally translates as color. In that, it colors all the elements of the technique. So it's long, it's complex, it has the elements of nritta, pure technique and expression, and the dramatic quality, and definitely tests the endurance of the dancer, the musician, and the audience.
But it is, I think, one of the most beautiful, the most comprehensive, and the item that makes Bharatanatyam what it is. A synthesis, a tapestry of so many different aspects of art, music, and dance, and culture, and painting, and poetry. You see it all in this dance called the Varnam. I would at this point like to introduce the members of my team. These amazing artists have spent their entire lives working on what they do so beautifully. On my right, playing the mridangam, is Lingaraju. On my left, vocals, Vanati Raghuraman. Playing the flute, and you will hear him on vocals, and also doing the morsing or the Jew's harp is Mahesh Swami. On the violin, Krishna Kumar. Our lighting designer, Venkatesh Krishnan. I'd also like to take this opportunity to thank the wonderful staff and crew of the Redondo Beach Performing Arts Center. It has been our home for these past few sessions of Arangetrams, and it's been wonderful working here. Usually it is, we elaborate on the raga of the Varnam, today which is Kamas. But before we do that, I'd like to introduce another very special member of the team. For me, it is a cycle. You know, I am the teacher of Sahana's mother as well. And I remember when she did her Arangetram, she joined me when she was a young girl, 7, 8. When she did her Arangetram, I remember when she danced it. And now as I see Sahana dancing, it's such a beautiful feeling, and more so because the Varnam that Sahana is doing is what Madhu did in her Arangetram, and Madhu herself taught this Varnam to Sahana. As you can see in the program notes, Sahana was I love what she's written. She was very honored to learn from her mom. Learning from a mother is really, daughter-mother relationship, I have one, is a little bit strenuous when you're trying to communicate in the dance, especially. But I know this was a beautiful one, and I treasure Sahana doing this Varnam, and I invite Madhu to come onto the stage and recite the Jatis and do the Natavangam for her daughter today. I would now like the artist to elaborate briefly on the Raga Kamas.